ఇంకొకరు మిస్ అయ్యారా? మేము యాక్చువల్లీ సెకండ్ చాప్టర్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ చాప్టర్ నేమ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరు, చూడండి చెక్ చేద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. లైటింగ్ లేదు. క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే తెలుసా? ఎస్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. మీ ఇద్దరు కాకుండా. పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, అసెట్. ఓకే ఓకే, tell me capital expenditure definition. There are three hidden sentences are there. Purchase of fixed asset, alteration of fixed asset, improvement of fixed asset. These three are called capital expenditure. మర్చిపోయాను, మొన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను మీకు నోట్ చేస్తాను. చెప్పాడా? బ్యాచ్ 3 వాళ్ళకి చెప్పలేదేమో మేబీ. ఆన్సర్ తెలుసు కదా, ఏంటి ఆన్సర్? ఇంక్రీజ్ ఇన్, డిక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పమంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫర్ సెకండ్ వన్, we are converting residential to the commercial purpose, that is alteration. Improvement means we are constructing another floor on the same building. Next one, revenue expenditure, expenditure incurred in running of business. All the other examples like salaries, wages, all the examples. Capitalized expenditure is one of the important concept connected with the purchase of fixed asset. Best example is installation of AC. Treatment of capital and revenue transactions. మర్చిపోయాను, ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చింది. సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Capital expenditure will come under balance sheet asset side, revenue expenditure P&L or trading account. సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఐ థింక్ ఇది అనుకుంటా ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, 2 మార్క్స్. Revenue receipts means in the normal course of business whatever we receiving, that is called revenue receipt. Best example is sale revenue. Capital receipts means other than revenue receipts. Best example is when we selling the asset, whatever receiving, that is called capital receipt. But because that is not my normal activity. Capital profit, capital loss, revenue profit, revenue loss. My guess is correct. మీ ఎగ్జామ్ కి ఈ కాన్సెప్ట్ లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. Capital profit means profit which is capital. Profit earned on sale of fixed asset is called capital profit. Capital loss means loss suffered on sale of fixed asset. Revenue profit means profit earned in the course of ordinary course of business. Revenue loss means loss suffered in the ordinary course of business. Yes, repairs are generally revenue expenditure, but if it is for bringing working condition, that is capital expenditure. Wages are generally revenue in nature. If it is related to the installation of asset, that is capital expenditure. Capital expenditure ఏం చేయాలి? Asset కి యాడ్ చేయాలి. Preliminary expenses means expenses incurred in the formation of company, that is one time expenditure, so that is also capital expenditure.
brokerage, government stamp duty or government capital expenditures. Raw materials and stores generally revenue in nature. If it is consumed in the fixed asset, that is capital expenditure. Development expenditure for mines and plantation is also a capital expenditure because we'll receive revenue in future. First I will show you the MCQs. This is the exam question. మన ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ సేమ్ నెంబర్, సేమ్ ఫిగర్, సేమ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. Amount of 5,000 spent on fee paid to the lawyers belonging to the plaintiff land. This is the exam question. Tell me what is the answer. ఫ్యాక్టరీ సైట్ అంటే క్యాపిటల్ అవుతుంది కదా. That is revenue expenditure because that is not we are not getting any asset. నేను ఎగ్జామ్ జరిగిందా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని వచ్చి ఉంటాయి నాకు తెలుసు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, expenditure is capital in nature when ఆప్షన్ ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ తీసేనా? కరెక్ట్ ఆన్సరా? ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఒకసారి చూడండి. ఆప్షన్ ఏ, ద రిసీవర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ ఇట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దానిలో నాకు మీనింగ్ అర్థం కావట్లేదు బేసిక్గా. దట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్ సెంటెన్స్. ఆప్షన్ బి, దట్ మీన్స్ అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. ఆప్షన్ సి, interest on loan means that is not at all capital because we are not getting any asset. Maintenance of fixed asset is not a capital expenditure because there is no expenditure. So option B. Capital expenditures are recorded in balance sheet because that is asset. Third one, option Y, not option B. Option C and D are not right answers. Tell me A or B. Okay, మీ ఆన్సర్ మారిపోతుంది చూడండి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ మై అసెట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది ఓల్డ్ అయిపోయింది, నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. షాప్కి వెళ్తే ఇది తీసుకొని ఇంకో 10,000 పే చేయమన్నారు, ఒక అసెట్ వచ్చింది. 10,000 ఈజ్ మై ఎక్స్పెండిచర్, ఐఎమ్ గెటింగ్ అసెట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏం మెన్షన్ చేయాలి నీకు? అవునమ్మా, ఎంతో కొంత ఎక్స్ట్రా ఫీజు పే చేయాలి కదా. అప్పుడు నువ్వు ఎలా థింక్ చేయాలంటే ఆప్షన్ వైజ్ వెళ్ళాలి. సో అప్పుడు ఏ అండ్ బి రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ దట్ ఈస్ రిపేర్స్. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఉన్న ఆప్షన్ ఏ.
ఒకవేళ సి కూడా కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉంటే దెన్ యువర్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి. ఓకే, అలా థింక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వద్దు, 5th క్వశ్చన్ వద్దు అప్పుడే. 5th రెవెన్యూ రిసీటా క్యాపిటల్ రిసీటా? ఎందుకు? ఓన్లీ వన్ టైమే కదా, ఎంట్రన్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే పే చేస్తాము కదా. ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు పే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ రిసీవ్డ్, క్యాపిటల్ రిసీట్. 7th వన్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ బి? నైన్. None of the above. Why? సూపర్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి. అంతే, క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ చదవండి చెప్తా. దాని మీనింగ్ ఏంటి? మనం పాస్ అయ్యారా మీరు? 10th పాస్ అయ్యారా? ఫస్ట్ ఇంటర్ కూడా పాస్ అయిపోయారు. కోవిడా? ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నది ఇన్వాయిస్, బిల్లు తీసుకుని మనం పేమెంట్ చేస్తాం. వీఆర్ రిసీవింగ్ ఇన్వాయిస్, నాట్ అమౌంట్. సో వీఆర్ పేయింగ్. అర్థమైందా? అర్థం కాల. మనం ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళి మన బైక్ రిపేర్కి ఇచ్చాం, మనకు ఒక బిల్ ఇస్తారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వాయిస్. వీఆర్ రిసీవింగ్ ఇన్వాయిస్, వీఆర్ పేయింగ్ క్యాష్. ఓకే, ఇక్కడ మనం రిపేర్ చేసామని కాదు అక్కడ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ రిసీవ్డ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు. 10th క్వశ్చన్ compensation from government for compulsory acquisition of land, revenue or capital? Revenue or capital? ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి తీసేసా. ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఆప్షన్ ఏ. ఇంకో ఆప్షన్ తీసేనా? ఆప్షన్ సి. ఆన్సర్ ఈస్ క్యాపిటల్ డి, బికాస్ వీఆర్ రిసీవింగ్, నాట్ పేయింగ్. All the examples, 3 options are for expenditure, we are receiving. That is receipt. That too, that is capital receipt, not revenue receipt. Okay na? Clarity రాలేదా? కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఒకసారి చూసుకుంటే మీరు, కాంపెన్సేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఫర్ నేమ్ సేక్ దిస్ ఈజ్ అవర్ బిల్డింగ్ అనుకుందాం, అవర్ ఓన్ అనుకుందాం. గవర్నమెంట్ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది, ఈ బిల్డింగ్ వాళ్ళకి కావాలంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్, వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్కి అంత పవర్ ఉంది మన ఇండియాలో. వచ్చి నీకు కాంపెన్సేషన్ పే చేస్తారు, నీకు రైటే లేదు. మహేంద్ర నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, బట్ 100% వాళ్ళే విన్ అవుతారు. సో నీ ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ వచ్చి నీ ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు, దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ టు యూ. జస్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు కానీ వాళ్ళే గెలుస్తారు. ఇక్కడ కూడా వచ్చి మన ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసుకున్నారు, కాంపెన్సేషన్ పే చేశారు, వీఆర్ రిసీవింగ్ కాంపెన్సేషన్. సో దట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, వీఆర్ రిసీవింగ్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. The correct answer is capital receipt.
క్యాపిటల్ రిసీట్ అనే ఆప్షన్ అక్కడ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ నోట్. కాంపన్సేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. Compensation received from government for compulsory acquisition of a land or asset is capital receipt. I repeat, compensation received from government for compulsory acquisition of a land or asset is capital receipt. ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ నుంచి నాకు తెలిసి 10 to 12 మార్క్స్ వచ్చాయి నియర్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆప్షన్ ఏ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. ఆప్షన్ బి ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఆప్షన్ సి బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఆప్షన్ డి బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీస్ సైడ్. ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్. క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చూడండి, తర్వాత ఆప్షన్స్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆప్షన్ ఏ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. ఆప్షన్ బి ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఆప్షన్ సి బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఆప్షన్ డి బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీస్ సైడ్. ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ తీసేనా? ఆప్షన్ ఏ ఇంకో 2 ఆప్షన్స్ తీసేస్తున్నా. వై? Because that is receipt, not expenditure. Okay, expenditure it will come under debit side, receipt kabatti credit side. Example cheptava? Example for that question number 11. Example for question number 11. ఎక్కడ వస్తుంది అది? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్ అని వస్తుంది. అది రెవెన్యూ రిసీటా కాదా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఏమో సార్. 14th క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. 15th వన్. డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవరు? మూవీ డైరెక్టరా? డైరెక్టర్స్ అంటే సార్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఏ బి సి డి. ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేనా? ఆప్షన్ బి. ఓకే సరే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీ ఆన్సర్ మారిపోతుంది, చూద్దాం. we both are directors. USA వెళ్ళాం, మా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ 10 lakhs. అసెట్ కొన్నాం 10,000. అవర్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ 10 lakhs. అసెట్ కాస్ట్ ఇస్ 10,000. 10 lakh ఎక్స్పెండిచర్ పే చేసి 10,000 రూపీస్ అసెట్ కొన్నాం. ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వాలి?
10,10,000 రూపీస్ బ్లూటూత్ పర్చేజ్ చేసాం మనం. అర్థమవుతుందా? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్? అది కరెక్టా? దీని వాల్యూ 10,000, బట్ వీఆర్ యాడింగ్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ 10 lakhs. 10 lakhs plus 10,000, 10 lakh 10,000 అని రాస్తున్నాం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్? సో అప్పుడు మీ ఆన్సర్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. అర్థం కాలేదా? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడు. మనీ స్పెంట్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఈస్ డాష్ అన్నాడు. అసెట్ పర్చేజ్ చేయడానికి జరిగినప్పుడు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే P&L అకౌంట్లో రాస్తాం. సో 10 lakhs రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యాయి, అసెట్ వాల్యూ 10,000 ఓన్లీ. యాడ్ చేసి ఎంత అవుతుంది వాల్యూ? 10,10,000. నిజానికి అంత కాస్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో అప్పుడు ఆప్షన్ మారిపోతుంది కదా నా పాయింట్. కానీ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళ పర్పస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. ఖచ్చితంగా అడగచ్చు, నేనైతే అదే అడుగుతాను ఖచ్చితంగా. అప్పుడు గవర్నమెంట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు నువ్వు ఇండియాలో పర్చేజ్ చేయలేదు అని అడుగుతారు. ఒక ఎగ్జామ్లో కనుక ఇదే క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఇది 10,10,000. ఓకే, అంతే, జోక్ కాదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ABCD. ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ తీసేనా? అక్కర్లేదా? 17. వాళ్ళిద్దరు ఇంకా చదివేస్తున్నారు, చూద్దాం. ఓకేనా? రెవెన్యూనా? లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 18th one. ఎందుకు బాగుందనా? ఆప్షన్ బి ఎలా రెవెన్యూ అవుతుంది? ఓకే, ఆప్షన్ బి అక్కడ కొంచెం మిస్ అయింది. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అని పడాలి, మిస్ అయింది. ప్రీమియం ఎవ్రీ ఇయర్ మనం పే చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. 19th one. ఆప్షన్ ఏ ఆర్ సి? ఎందుకు ఏ? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. రిప్రజెంట్స్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్స్ అని క్లూ ఇచ్చాడు ఫస్ట్. తర్వాత ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ డస్ నాట్ ఎక్స్పైర్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ మీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Yes, only one question is a little bit important. 22 క్వశ్చన్ మీరు చెప్పండి, ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా మీరు రైట్ చెప్తారు, కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాంగ్ ఇస్తారు. ఓకే, క్యాపిటల్. ఓకే, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 100% కరెక్ట్. మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా గుర్తుందా? దానికంటే ముందు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ట్రేడింగ్ అండ్ పెండ్ల అకౌంట్లో రావు. ఓకే, ఓపెన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా ఓపెన్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద 4th పాయింట్ ఆర్ 3rd పాయింట్. క్యారేజ్. మరి ఏంటి అక్కడ వచ్చింది కదా,
అక్కడ వచ్చింది కదా క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ అని. సో వాట్, అక్కడ పర్చేసే కదా. అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అది ఎందుకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చింది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో రావాలి కదా అనేది నా పాయింట్. ఇది క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్. బ్రెయిన్ పెట్టి కొంచెం ఆలోచించండి, లేదంటారా కొంచెం? సో ఆప్షన్ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ ఆర్ బి? టిల్ ఏ. ప్రూఫ్ చూపించా కదా. అది పర్చేజ్ చేస్తారమ్మా. The reason is that is carriage inward for goods. This is for assets. ఇక్కడ ఒకవేళ గూడ్స్ అని చెప్పుంటే అసెట్ ప్లేస్ లో దట్ విల్ బి మై రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. పుట్ ఎ నోట్, carriage inward expenditure, carriage inward expenditure for carriage inward expenditure for purchase of goods is revenue expenditure. I repeat, carriage inward expenditure incurred for purchase of goods is revenue expenditure. సేమ్ సెంటెన్స్ రిపీట్ చేయండి. గూడ్స్ ప్లస్ లో అసెట్ రీప్లేస్ చేయండి, రెవెన్యూ ప్లస్ లో క్యాపిటల్. పాయింట్ నెంబర్ 2, carriage inward expenditure incurred for purchase of asset is capital expenditure. Question number 1. Trading and P&L account, credit side. Question number 2. Capital receipt, it will come under balance sheet. Question number 1. Paper purchased for usage, stationery is asset, so capital expenditure. Stationery is asset, stationery is my asset. Question number 9. నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే, నేనైతే అక్కడ కూర్చొని క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తా ఫస్ట్. ఒక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయాలి, అందుకు షాక్ లో ఉన్నాను ఫస్ట్ నేను కొంచెం.
ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. మోటార్ ట్రక్ కాస్ట్ 15,000. ఓకే, స్టాండింగ్ ఇన్ ద బుక్ సెట్ 7,250. వాట్ ఇస్ దట్ మీన్? సేల్ చేస్తాం కాదు. మోటార్ యొక్క కాస్ట్ 15,000, బట్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఇన్ ద బుక్స్లో 7,250 ఉంది. ఇలా ఎందుకు ఉంటుందంటే కాన్సెప్ట్ ఉంది, డెప్రిషియేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ మన అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్. సో బుక్స్లో 7,250 ఉంది. సోల్డ్ ఫర్ 1,200. ఇంక ఇట్ ఇస్ 12,000. 12,000 అది. 12,000కి సేల్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ సేల్ వాల్యూ. సో క్యాపిటల్ లాస్ 4,750. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, నో, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ. క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తావా? మీ అంత షార్ప్ కాదు నేను. $4,750 is capital loss. Okay, but capital expenditure is not 1,200. Okay, this is not a correct sentence. ఇక్కడ వరకు ఓకే, 4,750 is capital loss, but this is not an expenditure. That is my receipt actually. So answer is false. Okay, same concept. Yes, match this. Please note this matching and answer. కొన్నిసార్లు ఇలా ఇచ్చేసి దీన్ని ఒక 10 మార్క్స్ అడిగవచ్చు, లేదా 2 మార్క్స్ అడగవచ్చు. ఆన్సర్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ చేసి ఒక 5 ఆన్సర్స్ వస్తాయి కదా, డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. ఆ 5 చెప్పండి. అక్కడ ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటి, అక్కడ ఒకటి, 4 ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఆప్షన్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్స్.
డిసి ఈనా ఓకే అయిపోయిందా? టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్స్. ఈసిఏ పిడి కరెక్టేనా? ఇప్పుడు దొరికిపోతారు చూడండి. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఓకే. బ్యాంక్ చార్జెస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అదేంటిది ఎలా? ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాపిటల్ ఓకే ఎస్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ షోన్ యాజ్ హౌ? సేల్ చేస్తే గుడ్స్ వస్తాయా? Capital receipts are shown as liability. Your answer is correct. Tell me what is the reason? Capital receipts అంటే capital అని మీనింగ్ కాదుగా. నేను అసెట్ సేల్ చేశాను, అమౌంట్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ నాట్ క్యాప్. ఫ్యూచర్లో అవసరం లేదు, నో నీడ్ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్. Okay, please. Loan taken from SBI. Tell me what is this, expenditure or receipt, revenue or capital? From SBI. Loan from SBI 10 lakhs. Tell me this is capital expenditure or revenue expenditure or capital receipt or revenue receipt? Capital. We are expenditure ఎలా అవుతుంది? ఇన్కమ్ మనకి అమౌంట్ వస్తుంటే. సో క్యాపిటల్ రిసీట్, దిస్ ఈజ్ లోన్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ ఎస్బిఐ లోన్ అని రాస్తా. దీనికి కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ ఇప్పుడు చెప్తా చూడు. అసెట్ సేల్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అసెట్ సేల్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నటువంటి ఈ బిల్డింగ్ అనే అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ వాల్యూ క్యాష్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ మాత్రం లైబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాం లోన్. అర్థమైందా? లోన్ తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్, బికాస్ దట్ ఈజ్ లైబిలిటీ, ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీ సైడ్. ఆ కాన్సెప్ట్ మనం అసెట్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే కనుక అసెట్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు అది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వదు అంటే, అసెట్స్ సేల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బిల్డింగ్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది, క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఇక్కడ ఈక్వల్ అయిపోతే ఆర్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఈ కేసులో మాత్రం లయబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాం. సో ఆల్వేజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే లయబిలిటీ సైడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ నోట్ చేసుకోండి. నోట్, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ షోన్ యాజ్ లయబిలిటీస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీస్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆప్షన్? లయబిలిటీ. ఓకే, capital receipts are shown as liabilities in balance sheet. Put a star mark. దీని గ్యాపులు లేకుండా దీన్ని ఎలా చేయాలి అలా చేసేసారు. దీన్ని ఇప్పుడు డీకోడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసారా? రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సెకండ్, కాస్ట్ ఆఫ్ కాపీ రైట్స్. థర్డ్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, థ్యాంక్ గాడ్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి.
మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయా? ఎక్సీసీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయా? రేపు క్లాస్కి వస్తారా మీ ముగ్గురు? ఊరికి డౌట్ వచ్చింది, హోమ్ సిక్ ఏమైనా ఉందా అని. మళ్ళీ ఇస్తారనుకుంటాగా ఈ మంత్ ఎండింగ్లో. ఆగస్టా? వీళ్ళని మాత్రం పంపించద్దని చెప్తా, ఇలా ముగ్గురిని అన్నారా? మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్, అకౌంట్స్ని ఫస్ట్ లైక్ చేయండి, కుదిరితే లవ్ కూడా చేయండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే వితౌట్ అకౌంట్స్ నువ్వు సిఎంఏ అయినా అవ్వలేవు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయినా నువ్వు యూజ్ అవ్వవు, ఇంక నో ఛాన్స్, అయ్యే ఛాన్సే లేదు. చేసావు ఆన్సర్స్? ఐ థింక్ 3, 4, 5 ఈజీ, 1, 2 దగ్గర స్ట్రక్ అవ్వాలి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, అంతేనా? అదే రాసా ఆన్సర్స్. కంపెనీస్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ముగ్గురు కూర్చొని మెజారిటీ డెసిషన్ ఫైనల్ చేస్తారు. కూర్చొని వాళ్ళు మెజారిటీ దేనికి ఓట్ చేస్తే దాన్ని ఫైనల్ చేస్తారు. వాళ్ళ ముగ్గురు కూర్చొని ఓటింగ్ చేస్తారు అక్కడ. జస్ట్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్స్. బిఏ సిఏ అదా? ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకోండి, రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మనకు తెలియదు, కాపీ రైట్స్ తెలియదు, పెట్రోల్ ఎక్స్పెండిచర్ వి నో దట్. ఏంటది పెట్రోల్ ఎక్స్పెండిచర్? సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ డి, అది ఫిక్స్, డి ఎలిమినేట్ చేయండి.
Fourth one, special donations received. We know that capital received కాబట్టి receipt ఎక్కడ ఉంది capital receipt C. So DC are eliminated. Fifth one, interest received. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఏమవుతుంది రెవెన్యూ రిసీట్ ఎందుకంటే P&L అకౌంట్లో వస్తుంది కదా. సో ఈ CDE ఆర్ క్లోజ్డ్. నువ్వు AB మధ్య ఫైట్ ఉంది, ఇట్ సైడ్ 1-2 ఉన్నాయి, 1-2లో AB. ఎస్. కాస్ట్ ఆఫ్ కాపీ రైట్స్. ఐ టోల్డ్ యూ కాపీ రైట్ ఈజ్ ఎసెట్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్లో చెప్పాను గుడ్ విల్, కాపీ రైట్, ట్రేడ్ మార్క్ అని. అసెట్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రిమైనింగ్ వన్ బి. ఇలా ఆన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్ నుంచి ఆన్సర్ తీసుకురావాలి తెలియనప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్ దాని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఆ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడుగుతారా అని. దట్ ఈజ్ నాట్ మై అసెట్, నాట్ మై. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రెంట్ 10,000, మనం 15,000 పే చేసాం. దిస్ 5,000 ఈజ్ కాల్డ్ రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై అసెట్ కాదు. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇక్కడ రాసి ఉంటాం మనం, రెంట్ 15,000 అని రాసి ఉంటాం కాబట్టి అడిషనల్గా దీని ఎక్స్పెన్సివ్ షో చేయం మనం. P&L అకౌంట్లో అడ్జస్ట్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని మైనస్ చేస్తాం, ఫైన్ మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ 10,000 రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ మై అసెట్. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఏం లేవేంటి? Question number 2. First one చూడండి, ఫస్ట్ చాలు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఫర్ అసెట్ కాబట్టి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఆల్సో నో నీడ్ ప్రస్తుతానికి వద్దు. 4 capital because that is for constructing asset కాబట్టి. Last one, ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా? ఏమొచ్చింది? రైల్వే ట్రాక్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఏంటి? దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Yes, tell me question number 2. మెషిన్ ఆపరేటర్ అని చెప్పాడు కదా, అసెటే కదా. ఇక్కడ అసెట్ ఉంది కదా, అసెట్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, నౌ టెల్ మీ. మెషిన్ ఫిక్స్ చేయడానికి కొంతమంది వేజెస్, వర్కర్స్ వచ్చే వేజెస్ పే చేసాం. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఏ మెషిన్, వర్కర్స్ కి వేజెస్ పే చేసాం ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మెషిన్. టెల్ మీ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ? ఎందుకంటే అక్కడ ఎరెక్టింగ్ మెషిన్ స్పీడ్ ఉన్నారు. 3 క్యాపిటల్, సేమ్ క్వశ్చన్ కదా. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆఫీస్, extension of office, capital. Capital. 5th one, ఏంటి ఫ్యాక్టరీ కదా, అసెట్ కదా. ఓకే, రెవెన్యూ.
క్యాపిటల్ ఆ రెవెన్యూనా? క్యాపిటల్ అనే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రెవెన్యూ అనే వాళ్ళు wages paid to employees for building foremen's offices. Give the reasons for your classification. Answer option A capital expenditure, option B revenue expenditure. ఆన్సర్ కావాలంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి రండి, లేదంటే నెక్స్ట్ లానా ఎకనామిక్స్.